I mean, they love seeing you for a couple of seconds in an episode here and there, but is there a possibility for full-time, like, really go back into Grey's Anatomy and, like, your character is written back in? Well, it's not up to me. They gotta call me and ask me, and then I've never closed the door to my family over there. So the door's always open, and it would have to be the right thing and the right timing and everything like that. But I've loved dropping in whenever I could. But again, it's not up to me. If it was up to you and timing was right. Sure. Yeah, you heard her here. Du coup, la question était, c'est cool quoi... Ah bah non, tu l'as déjà dit en français. I don't have to translate the question. Du coup, c'était juste, elle est pas contre en fait. Ça, bien sûr, si le timing est ok, si le planning c'est ok, si même les personnes sont d'accord parce que c'est pas vraiment elle qui le fait. Donc si on l'appelle et tout ça c'est ok, absolument, elle a jamais fermé la porte à sa famille à Grey's Anatomy. Mais du coup, il faut que ça se passe. What was the most beautiful moment on Grey's Anatomy you had with Jessica Capshaw? There were so many great moments. I mean, obviously the "Can I try on your legs" scene, pretty great scene. That was really the spark of their friendship. The first moment that our characters became friends, and so there's something kind of iconic about that scene in the storage closet, getting drunk on champagne and asking to try on her leg and then laughing hysterically. That was really fun. I also really loved our whole final episode together because it was mine and Jessica's final episode at the wedding. I remember shooting our last scene together. I think it was walking down the aisle, or maybe, I don't remember. It was one of the moments right in the like wedding venue, and we were kind of, you know, we'd both been written off the show, and we were both sort of walking through that together. So that will always remain a really like dear moment to me. We kind of were forged as sisters in that moment in a really sweet way. So I loved that one. Du coup, la question était ses moments favoris avec la seule, l'unique, la magnifique Jessica Capshaw. Et du coup, elle avait dit comme quoi, pour elle, il y avait une scène pour elle où c'était le début d'une amitié sans fin. Où elles étaient tous ensemble dans une sorte de placard en train de se bourrer la gueule au champagne, de se poser des questions et passer un bon moment. Pour elle, c'était vraiment un moment qui vraiment a permis à leur amitié de fleurir. De plus, il y avait aussi le dernier épisode qu'ils vont filmer ensemble, là où il y avait du coup le mariage, parce que c'était le moment où toutes les deux, elles avaient quitté la série, et puis tout était beau, tout était magnifique, et de vivre cette fin de série ensemble, c'était quelque chose de très important pour elles et qu'elle n'oubliera jamais. Ça les a encore plus rapprochées. I just wanted to say that I love your work, first of all, and I know you played a character that changed over the course of the seasons, but I was wondering what was the most difficult scene you had to shoot? Great question. Probably Samuel's birth and death. Mainly because I was pregnant with my daughter Hannah while playing that scene, and so we had this 10-hour day shooting this labor, delivery, death scene while I was 8 months pregnant with my daughter. And I went home after shooting that scene and went into premature labor 10 hours later, and my daughter was born a month early. Yeah. She was born a month early and then was in the NICU for 2 weeks. So I had to go to therapy. Yeah, so that was definitely the hardest. Just sort of imagining the agony of that while I'm also trying to, as a real mama, protect my baby in my uterus. That was very, very, very hard. Totally. Plus, while you have a baby inside of you, thinking about the possibilities and all that dark stuff is not really good. I had a scene with Gina Davis where she was talking about the baby not moving and only being in one position, which is what showed that the baby had the condition osteogenesis imperfecta type 2.
And the next morning after shooting that scene, I didn't feel Hannah move for like hours, and I went to the emergency room because all I could hear was Gina's words in my head. And so it caused me a lot of stress for sure. Thank God everything's okay. She's so healthy and a little spitfire, a little redheaded spitfire. She's the coolest, greatest, healthiest little girl ever. Slay. Bravo for like still being able to go through that, like through a fake giving birth, then go give birth for real. Yeah. Like in 24 hours, wow. Alors, viens, on va parler. Apparemment, elle lui a posé la question de c'était quoi la scène la plus dure à filmer. Ok. Elle disait comme quoi c'était la scène où elle devait faire genre elle est en train de donner la vie à Samuel, mais aussi de faire la scène par rapport à sa mort. Donc déjà traumatisant juste pour quelqu'un qui existe. Mais viens, on rajoute à ça le fait qu'elle aussi de base elle était enceinte et qu'elle était à 8 mois. Eh oui. Donc je vous fais pas dire ce qui s'est passé. Après, en rentrant déjà stressée et avoir passé vraiment une scène assez difficile, de devoir s'imaginer des choses comme ça, de rentrer et tellement été dans ce stress que hop, on repart et c'est à notre tour de vraiment donner la vie à l'âme gosse. Donc, pendant 10 heures encore, la petite Anna elle est sortie. Heureusement, tout va bien. Anna est en bonne santé, géniale, elle court de partout, on l'aime. Et du coup, il y a eu un moment où elle était avec Gina Davis en train de faire une scène où elle lui disait oui, le bébé il bouge pas et tout, oulala, faut qu'on fasse gaffe, machin. Après la scène, elle était là en mode attends, Anna elle bouge pas vraiment, on fait comment? Elle est partie chez le médecin en mode attends, on vérifie, parce qu'elle pouvait juste entendre les mots de Gina en train de lui dire le bébé ne bouge pas, le bébé ne bouge pas. Et elle faisait que se répéter ça jusqu'à y aller, vérifier que tout allait bien. Et heureusement tout va bien maintenant, voilà, Anna elle court de partout, on l'aime, force à elle. Et voilà, assez traumatisant, elle a même dû faire de la thérapie. Damn girl. Yeah. Wait, can I share another story too? Because so it's a really interesting relationship being a NICU mama. You have to scrub before going in to hold your baby and be with your baby. And I had just shot a scene. I don't know if you guys remember, but the moment that April decides to go through with the induction termination, she's engaging with this woman who just lost her fiance and is walking the halls of the hospital sort of in shock, and people assume she works there, so she's got scrubs on, and I have this scene with her where I hold her and I hug her and I tell her, you are strong, you are brave, you will get through this. I had just shot that scene, and I was in the NICU with my baby, and I had met this one other mama outside who recognized me from the show, and I saw her across the way getting news, upsetting news about her baby who was in the NICU, and she's shaking and crying, and her husband isn't with her. And I felt compelled to go up to her, and I just wrapped my arms around her, and literally the words that came out of my mouth were, you are brave and you are strong and you will survive this. It's like literally the lines that I had just spoken on the show, I was able to offer in this moment to this other grieving mother. So it's like there were so many crazy, like, spiritual, strange things that happened as a result of that, but that was also a really amazing moment. What is happening in that writing room? I don't know, right? It's terrifying. Ok, une autre histoire, continuons. Du coup, elle venait à peine de filmer, on va dire, une scène où elle venait d'apprendre la terminaison de l'induction d'une patiente, et du coup elle était en train de trembler, et de pleurer, et du coup tu vois son personnage April y aller, et vraiment la prendre dans ses bras, lui dire tu es forte, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir. D'accord? Sauf que elle venait à peine de filmer cette scène, et ils ont dit cut, machin et tout, elle est partie voir son gosse et tout, sauf que vu qu'elle a eu 8 mois, enfin elle a eu à 8 mois, son gosse, Anna, elle était du coup dans une chambre d'incubaison et tout. Sauf que du coup, pour y rentrer, il fallait vraiment se laver les mains et se mettre en mode comme si elle était médecin. Sauf que elle voyait qu'il y avait une femme devant aussi, qu'il avait reconnue du show et qui venait d'apprendre de mauvaises nouvelles. Et du coup, la pauvre était en train de trembler, de pleurer dans un état pas possible. Sauf que clairement, son instinct de Grey's Anatomy lui a dit tu y vas, tu y fais un câlin. Et qu'est-ce qu'elle lui a sorti? Exactement mot pour mot ce qu'elle a sorti dans la série, qui est tu es fort, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir.
Mais je lui ai dit, moi, mais qu'est-ce qui se passe avec Shonda quand vous écrivez des trucs tellement... Enfin, c'est quand même, hein, c'est incroyable. I'm just like baffled by your stories. That's crazy. Wow. Yeah.